Hello children. How are you? મજામાં? Good. આપણી આ ઇંગ્લિશ ક્લાસમાં તો તમને બહુ મજા આવશે. ચલો આજથી ઇંગ્લિશ ક્લાસમાં ટેક્સ્ટ બુકની મજા લઈએ. ટેક્સ્ટ બુક તમારી પાસે છે ને? ઓપન યોર ટેક્સ્ટ બુક. આ પેજ જોયું? This is the profile. આપણે આ પ્રોફાઇલ ભરવાની છે. તમારી વિગતો અહીંયા આપણે લખવાની છે. શું લખશો પહેલા? યોર નેમ. અને નામ લખ્યા પછી યોર મધર્સ નેમ, યોર ફાધર્સ નેમ, અને જો ભાઈ અને બહેન હોય તો બ્રધર્સ નેમ અને સિસ્ટર્સ નેમ. તમારા સાયન્સ ટીચરને તમે પૂછી શકો છો કે તમારું બ્લડ ગ્રુપ શું છે અને કેવી રીતે તમે એને ફાઇન્ડ કરી શકો છો. ચાલો હવે આપણે આજની ક્લાસ શરૂ કરીએ. We will start with a rhyme. The name of the rhyme is 5 in the bed. Let's count. મારી સાથે કાઉન્ટ કરો. 1 2 3 4 5. Let's listen and enjoy. There were 5 in the bed, and the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over, and one fell down. There were 4 in the bed, and the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over, and one fell down. There were 3 in the bed, and the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over, and one fell down. There were 2 in the bed, and the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over, and one fell down. There was 1 in the bed, and the little one said, ah, good night. Did you enjoy the rhyme? મસ્ત હતી ને? Would you like to sing it? જોડે જોડે ગાવાની તો બહુ મજા આવશે. Come on, let's listen to the rhyme again. There were 5 in the bed, and the little one said, roll over, roll over, roll over. So they all rolled over, and one fell down. There were 4 in the bed, and the little one said, roll over, roll over, roll over. So they all rolled over, and one fell down. There were 3 in the bed, and the little one said, roll over, roll over, roll over. So they all rolled over, and one fell down. There were 2 in the bed, and the little one said, roll over, roll over, roll over. So they all rolled over, and one fell down. There was 1 in the bed, and the little one said, ah, good night. આ રાઇમ તો બહુ મજાની છે. 5 in the bed, 4 in the bed, 3 in the bed. Let's read the rhyme. પણ આ રાઇમ છે ક્યાં? In your textbook. Open your textbook on page 1. Unit 1, Activity 1. હું બોલીશ અને તમે સાંભળો અને લાઇન્સ આંગળીથી ફોલો કરો. ઓકે? રેડી? લેટ્સ સ્ટાર્ટ. અમુક શબ્દો પર હું ભાર આપીશ. એ કયા શબ્દો છે એની નોંધ કરજો. રેડી? There were 5 in the bed, and the little one said,
Roll over, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell down. There were 4 in the bed and the little one said, roll over, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell down. There were 3 in the bed and the little one said, roll over, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell down. There were 2 in the bed and the little one said, roll over, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell down. There was 1 in the bed and the little one said, good night. Okay. શબ્દો નોંધ્યા? કયા શબ્દ પર મેં ભાર આપ્યા હતા? કહી શકો છો મને? 5. 5. Yes. Another one? Bed. Yes, that's right. Fell. Fell. Down. Down. Correct. Next. 4. 4. Very good. 3. 3. Yes. Next. 2. 2. Very good. 1. 1. Yes. That's right. These are the words. ચલો હું કાઉન્ટ કરું છું કેટલી વાર ડાઉન આવે છે પોએમમાં. Yes, here it is. 1, 2. Then here it is. 3. And the last one. Is there another one? Yes, here. 4. So the word down occurs 4 times in the rhyme. Down કેટલી વાર આવે છે? 4 times. હવે તમે કાઉન્ટ કરો. કયો શબ્દ કાઉન્ટ કરશો? Fell. How many times does the word fell come in the poem? You count, okay? અહીંયા છે? Is it there over here? Here. So this is? પહેલી વાર. 1. Yes, this is 1. પછી આવે છે કે નહીં બીજી વાર? 2. Yes. 2. પછી so હજી કોઈ આવશે લાગે છે. Here. What about here? આ લાઈનમાં દેખાય છે? 3. Yes, here it is. 3. અને હવે છેલ્લા સ્ટેન્ઝામાં જોઈએ એમાં છે કે નહીં. ઓકે. છેલ્લી લીટીમાં? Yeah, here it is. Very good. So the word fell is there 4 times in the poem. Now you find out how many times the word bed is there in the poem. Okay, let's see. Here's one. એક વાર. હવે ફટાફટ હા. Let's read quickly. અહીંયા દેખાય છે? નહીં. Let's see the next stanza. 2. Yes. The third stanza. Is there anyone?
ત્યાં here ત્યાં it is. છે So this is number 3. 3. Yes. Bed, bed. Where is it? 4. 4. પછી ક્યાંક આવે છે સ્ટેન્ઝામાં? નથી દેખાતું. What about the last two lines? અહીંયા દેખાય છે? Yes. હા Yes, where is it? Here. So how many times? 5. Yes, 5. the word bed is there 5 times in the rhyme. Okay, now we have heard this 5 in the bed, 4 in a bed, 3 in a bed. પણ આ bed શું છે? This is a bed, પણ એનો કલર શું છે? It is a red bed. It is a red bed. Red bed, bed, red. આ કેવું છે ને? કેવા સરખા લાગે છે? હજી કોઈ શબ્દ યાદ આવે છે જે આવે તે સરખા લાગે? લાગે, વાગે, લાગે, વાગે. હજી કોઈ શબ્દ? માગે, જાગે. આ બધા શબ્દ અલગ પ્રકારના છે નહીં? એનો અંત સરખો જ છે. આ ખાસ પ્રકારના શબ્દોને અંગ્રેજીમાં આપણે રાઇમિંગ વર્ડ્સ કહીએ છીએ. Now let's look at the screen. These are also rhyming words. હું એને વાંચું છું. You listen carefully. Red bed, bat, cat, pot, hot, tin, pin. ચલો ફરી વાર વાંચીએ. રેડ બેડ, બેટ કેટ, pot hot, tin pin. તમારે ખબર છે આવા રાઇમિંગ વર્ડ્સ આપણી રાઇમમાં પણ છે, એટલે તેને રાઇમ કહેવાય છે, because it has rhyming words. Bye bye. See you in the next class.